եւ Կիրակի հունիսի 26-ին։ Բոլոր տաշնամուրների գները զեղչված են մինչև 70%։ Upright, Baby Grand, եթե անգամ որևէ տաշնամուր չգնեք եւ միայն այցելեք, կներառվեք խաղարկման մեջ, լատարյան տեղի կունենա A.A.C. հեռուստաալիքում հունիսի 28-ին երեկոյան ժամի 9-ից հետո։ Առաջին նվեր $300 cash, երկրորդ եւ երրորդ բախտավորները կստանան $100 cash։ Վաճառքը միայն 7310 Laurel Canyon Boulevard, North Hollywood եւ հունիսի 25 շաբաթ օր եւ հունիսի 26 Կիրակի օրն է լինելու։ Երեկո սիրելիներ, ինչպես ամեն շաբաթ երեկո ժամը 8-ին միանանք ուղի եթերով, այսօր պիտի շարունակենք մեր հաղորդումը։ Այսօր պիտի խոսենք շատ կարևոր նյութի մասին, որ ընդհանրապես մեր համայնքի մեջ չի խոսված ասվերջերս, մի քանի սենետ բիլերու մասին, որոնք արդեն ուժի մեջ են, assembly-ին 3 անցուց, որոնք գլխավորապես քրիստոնեական թեմ են։ Եվ հետաքրքիր է, որ այսօր, երբ որ մենք գնայինք Միացյալ Նահանգներու սկզբունքին եւ այսօրվա, կտեսնանք իսկապես հագա քրիստոնեական աջանդամը գա Միացյալ Նահանգներու մեջ այդ անձնավորություններու միջոցով, որոնք ընդրված են քաղաքական աթոռներու վրա եւ նույնիսկ մեր շրջաններ են դժբախտաբար, որոնք հագա Քրիստոսի եւ հագա հավատքի աջանդամը գտանին։ Այսօրվա հյուրը առաջ որ զանոթացնեմ, պիտի ասեն մի քանի խոսք այդ բիլի մասին, որ անցավ 3 assembly-ի մեջ, պիտի կարդամ եւ ապա պիտի ներկայացնեմ ցեզի հյուրը։ Ուրեմն երեկվա անցած բիլի անունն է SP 1146, SP 1146։ Եվ գսե այսպես, Bill denying Christian college religious freedom passes California Assembly panel. Գգարտա եւ գսե a bill that seeks to eliminate religious exempts from Christian colleges is moving forward through committees at the California legislation. SP 1146 aims to include all colleges and universities receiving state financial assistance together with students receiving state financial aid under Authority of Equality in Higher Education Act, which prohibits discrimination based on sex. Ուրեմն գտեսնանք, որ ավասիկ Senate bill-ը անցել է Assembly-ի մեջ են անցել է եւ հետաքրքիրորեն ոչ մեկս տեղեկություն չեն ստացած, բայց ասոնք ովքեր էին, որ ընդրեցին եւ ովքեր էին, որ այսպիսի օրենքներ հանեցին, որ քրիստոնյա քոլեջներու եւ յունիվերսիտետներու իրենց exemption-ը իրենց ցերքեն առնե, որովհետեւ հավատքի վրա հիմնված քոլեջներ կամ յունիվերսիտետներ են։ Շատ բարձ է Կալիֆոռնիայի մեջ, այս նահանգի մեջ։ Եվ ովքեր անոնք որ ընդրեցիք դուք եւ անցյալին եւ ներկային, որոնք նստեցան աթոռներու վրա եւ Սակրամենտոյի մեջ այսպիսի օրենքներ անցուցին եւ ավասիկ կտեսնանք մեկ եւս օրենք անցած Assembly bill denying Christian colleges religious freedom passes California Assembly panel. Ուրեմն այսօր իմ հաղորդմանս հրավիրել եմ ամերիկախոս անձնավորությունը եւ իրեն հետ եւ հայերեն եւ անգլերեն պիտի խոսենք, ինքը հայերեն չի գիտեր։ Պիտի փորձեմ որ գրնամ թարգմանել, պիտի թարգմանեմ։ Իրեն անունն է Matthew Giaba։ Ուրեմն մեր հյուրն է այսօր եւ աբակա այս եկող տարվա Los Angeles City Mayor-ի candidate է։ Matthew, thank you for coming to this program, and we are going to talk about our rights being taken away, starting from SB 1146, ending with SB 277, which was passed last year. And we see, and this right here, we can tell specifically, it's targeted against individualism, against people that want to have personal rights. So let's start with, for example, SB 1146, which we saw which yesterday Assembly passed it after the Senate bill passed. Assembly members passed it. Now it's going to go to higher, and of course it looks like it's passing through. But the question is,
population have no clue. They don't have what's going on. I mean, majority of the people in Glendale, in California, in Fresno, in San Francisco, majority don't know what's going on in those closed doors. And when certain religious people, for example, Christianity specifically, is being targeted. Can we elaborate on that? Sure. Thank you again for having me here. They have been doing these things for many years. There's no transparency, Bedros, in our government system, unfortunately, anymore. There's no transparency whatsoever. We don't often know, we're not notified as the public as to what's going on behind closed doors in California, in Sacramento, in LA City, in any city. This bill, I believe it's SB 1146, Right. It specifically targets, they're claiming this bill is for the equality, Right. for the homosexual, for the transgender communities. Right. No one's disputing anything about that. This has never been an issue. But They're isn't targeting this the targeting Christian. the private entities that want to keep away from those discussions. They want to take their exemptions. So there are UCs, nobody talks about it. UC Berkeley, UCLA, and all these UCs that people can go to without being discriminated, according to them, for example. But private universities are being targeted because they're faith-based initiatives that they're teaching. Is that true? For example, they want to take the word Christ out of the churches, out of universities. This is where it's boiling down to. They don't want to teach religion in universities, especially Right. Christian religion. Right. They don't want faith-based. They don't want to deal with anything with faith-based related. They do not, for whatever their agenda is up in the higher powers is, they're trying to annihilate slowly, secretively, to take away the Christian religion. Many other religions have been targeted as well that we don't hear about. But they're targeting at this moment with SB 1146, the Right. Christian religion. Right. Now, what happened to the First Amendment? The freedom of speech and the freedom of religion. That is our constitutional right as Americans and as citizens to be able to practice whatever religion we believe in without Right. any government interference. And that's the problem. So, Sirene ուրեմն SB 1146 146 եթե եկեղեցական եք կամ մենք հայերս կսենք մենք քրիստոնյա ենք, եթե ես գուզեմ բացատրել այս Senate bill-ը target կնեք քրիստոնեական սկզբունք ունեցող քոլեջներուն եւ higher education ունեցող university-ներուն, համալսարաններուն ավելի ճիշտ է։ Եվ հետաքրքիրորեն իրենց right-ը իրենց ցերքեն գառնվի, եթե իրենց right-ը իրենց ցերքան գառնվի, ասել է որ իրավունքությունն ճշմարտությունը սորվեցնելու իրենց շրջանակները ներս ավելի ճիշտ է։ Շատ կարևոր է որ ասիկա գիտնանք, հավասիկ օրենք մնե։ Բայց ինչի համար գխոսի մասիկա։ Շատ լավ պետք է ուսումնասիրենք ինչի համար գխոսվի ասիկա։ Ոչ թե ես, մենք բոլորս պետք է խոսենք, որովհետև հավասիկ ու կա նոյեմբեր ամիսը մեմիևս, եւ նոյեմբերին պիտի ընդրվին անձնավորություններ։ Եվ այս անձնավորություններուն արչեւ թուք սիրելներ, այստեղի համայնքի մեջ 25000-30000 ընդրող անձնավորություններ, որոնք դնդրեք այս կամ այդ անձնավորությունը որևէ մեկ պատճառով բարդական եք հարցնելու այս կարևոր հարցումները իրենց, որ ինչ սկզբունք ունին այս Senate bill-ի վրա կամ մնացածի վրա, որ քիչ ու վերջը պիտի խոսենք։ Կարևոր է որ դուք գիտնաք, որ ապահովեք ձեր ընտանիքներու, ձեր աբակասերունդներու, ձեր ընտանեկան հավատամքի սկզբունքը եւ ընտանիքի սկզբունքը շատ կարեւոր է։ Եթե մենք այսօր սկզբունքը չի հասկանանք ուր երթագոր ասիգա, որ մեկտեղ երթագոր, թշպախտապար պիտի գործընծնենք։ Եվ ինչպես որ անցյալին խոսացանք SB 277-ի վերաբերյալ գործընծուցինք եւ հավասիկ հուլիս 1-ին թշպախտապար օրենք դարձավ։ Ովքեր էին, քիչ մի վերջ ադոր մասին պիտի խոսիմ։ Ուրեմն, you know, it's very important. If we get out of religious perspective, let's say, the First Amendment rights are being taken away. Is that right? Absolutely. Okay. And when the First Amendment rights taken away, this is no longer the United States of America as we know. It's not a constitutional nation then. It becomes what? Oligarchy? It becomes a communism, dictatorship. Dictatorship, communist dictatorship. Absolutely. Let's put it this way. So that's where we're heading. And who are those people doing it? Those that are being elected in the offices. Correct. But there is a power behind it. Let's put it this way. Just like the pharmaceutical companies, there is a power agenda behind it. The agenda is globalization,
and New World Order agenda, unfortunately, that is taking place and implementing their power upon people, unfortunately. And we saw what happened in Britain a few days ago. They voted out of globalism. They didn't want to have nothing to do with globalism, which is European Union, the most evil entity on planet Earth. I could say it's very liberal and feministic ideologies. The Britain people, I have to Right. commend very much, because what they did was they freed themselves. Right. They freed themselves from an entity that had no agenda for the people, had no agenda for the people whatsoever. Right. They were trying to control them. They finally stood up against our politicians, and that's what we have to do in America now. We have to take our country back. We have to choose our elected officials that are going to be the best candidates for us and not for the government. They have to be willing to be transparent. They have to be willing to do things for us. And Britain, by voting out of the EU, is the best thing that they have done in the history of Europe. I wanted to bring that as an example. If Britain can do it because the people got tired of it and patriotism took over, and people voted in the name of patriotism. I don't care about the liberals, they're upset or not. Just like the Democrats, they lost for the gun laws, and they sat down, and they lost twice or three times. Just they're crybabies, you know. They sat down and started crying on the floor. Right, and they lost again, unfortunately. Right. I mean, fortunately, but unfortunately, they're still talking. They still want to impose their laws. They don't understand the ideology behind democracy, majority rules, majority votes. So if the majority voted no, that means it's no. Correct. But they don't understand it. They want to push their issue. That's because they have their own personal agendas. Right. See, and I don't want to get tracked off topic here. And Matthew, this is what I want to emphasize on. It's very important to see what happened in Washington, what happened in Britain, and what's happening here today in Sacramento. They are silently taking away our rights. That's what I want to. We never voted for this. Right. We never voted for it. Why, as the American people, were not told about this? Why weren't we California allowed, citizens. Right. California citizens. Why weren't we told about this? Why weren't we informed about this? And why don't we have the right in November whether to vote for this or not? Our constitutional rights are being taken away every day without our knowledge. The First Amendment, the Second Amendment, and I believe there was a search and seizure law that was passed by the Supreme Court recently. Right. I mean, every single day they're taking our rights away and nobody is doing anything about it. This is the time we have to take back our country. We have to take back our state, because what they're doing in Sacramento is absolutely outrageous. Not only is it for the Christian religion, but for any other religion, for any other freedom of religion. And that has to stop. That really does. And the only way it can be stopped is if the people's voice speak over it. They have to talk about it. They have to get out there. You have to petition to all your congressmen, all of your state senators, all of your governors. You have to go out there and just sign petitions. You have to call them. You have local representatives in each district. This is their job. They have pick up the phone and call them and ask them why this passed without your vote. It passed for right now assembly floor, 8-2, I believe. Correct. It goes through the Senate bill, and it goes to the Assembly, then it goes to the governor's office to sign off. So basically, we want to those assembly members that passed it. We have a question for them. Why did it pass? Based on what? What kind of grants they got? What kind of bonuses they got? What kind of gifts they had from those corporations or those agencies that wanted to take Christian religious rights away. Գիտեք են շատ կարևոր է որ այստեղ գիտնանք Միացյալ Նահանգներու Կալիֆոռնիայի մեջ շատ վճռական ադելություն կա քրիստոնեայության թեմ, ասիկա պետք է գիտնանք։ Եվ հայկական TV-ներով է շատ անգամ գլսենք Աստծո թեմ խոսիլ, չափավոր հասկացանք, ամեն մարդ ազատության մեջ իրավունք ունի ուզածը խոսելու, թեև շատ անգամ անորոշ theologically աստվածապանական կետնի վրա կամ նույնիսկ փիլիսոփայական կետնի վրա անուղեղ բաներ գսվի, բայց ազատ միտքի մեջ մարդիկ իրավունք ունին խոսելու։ Այո, ամեն մարդ իրավունք ունի խոսելու, բայց այսպիսի օրենքները որ գանցնին, ուրեմն hidden agenda մգա նույնիսկ մեր համայնքի մեջ ինչն են, որ լրիվ assimilate են հայ ազգը թշպախտապար։ Եվ հայ ազգը, եւ բոլոր ազգերը մեր շուրջի,
բայց որովհետև մենք կխոսենք հայերու մասին այստեղը այս ներթուրերու մեջ, ուրեմն հայերուն assimilation-ի սկզբունքն է ասիգա ճիշտաբար։ Այո, գտեստանք որ մեր աչքերուն արջև, ուրեմն սերդեցեք։ Գիտեմ որ մեծամասնությունը չէր լսած միջև այսօր։ SB 1146 անցավ եւ շատ հնարավոր է որ նահանգապետը ստորագրե եւ ավասիկ քրիստոնեական քոլեջները, քրիստոնեական յունիվերսիտիները իրենց իրավունքը իրենց ցերքեն առնվի։ Եթե այս անցնի, հաջորդը ինչ է։ Հաջորդը այսպես պիտի կան գամած եւ բոլոր private school-ներու վրա պիտի ուժը տնեն եւ պիտի բոլոր փոքր ասկերու վրա իրենց ուժը պիտի տնեն, որ կարողանան իրենց assimilation-ի implementation-ը կհաջողցնեն եւ այս կկատարվի գործերներ, բայց եւ որ գուքան եւ որ մենք կնդրենք մարդոց եւ գսեն որ այս ինձ ընդրեցեք կամ ադոր ընդրեցեք կամ ասոր ընդրեցեք մենք պատասխան գուզենք եւ դուք սիրելիներ պատասխան պետք է առնեք այս հարցերու վրա եւ գիտեք ինչ միտլած իրենց պատասխանը անոնք քիչ մը ծայրահեղականներ են անոնք որ գխոսին you know when we ask people that are on the election committees or candidates to be elected, I'm sure if people ask these questions they are going to be told those are extremists don't listen to them. You know, we have to love each other, we have to be equal with each other, etc. You know, they disregard the First Amendment rights, they disregard religious rights that the person has to worship whoever he wants to, that's his religious right, you know. Specifically, this is a Christian attack on a Christian, and I'm going to prove it later. It's an attack on Christian. No, this is an attack on Christians. Right. And it's an attack on Christianity. It's not an attack on Muslims. I'm sorry, I'm not talking against Muslims, but it's not an attack on Muslims because today high-ranking U.S. government individuals and officials are becoming Muslims, and that's proven fact, unfortunately. So this is not an attack on Muslim religion. This is a specific attack on the entity of Christianity, identity of Christ. That's what it is. Right. You know, they are promoting this bill as to promote unity and equality for all, whatever race, whatever sexual orientation. Right. But the problem is limiting the religious freedoms of the Christians and other religious institutions is not the way to do this. It is not the way that our government should be doing this, period. You cannot restrict one religion for your own agenda to claim that you want to do the equality. You just can't do that. We have voices. And you know what? I, as a Los Angeles City Mayor candidate, I am challenging at this moment, and I'm praying that there's a state senator somewhere, there's a congressman or assemblyman watching this program tonight to let me know and let the American people and the Californian citizens why this bill passed without the people's voice. Because you, sitting at home, have every right to know what's going on, to know what you're voting for, and what your rights are. And that's the end of the bottom line, Bedros. And they're not doing that. They're not. And today I am challenging any state senator, I don't care who it is, any state senator from California, congressman or assemblyman, to get up on TV right next to me and tell me why this passed without the American people or the Californian people voting for without the advice of the people. Correct. Without asking the people, because Absolutely. they represent us. They represent But here's the loophole. Our voice, for example. Here's the loophole in any government So agency. why would they discriminate against Christian universities and colleges? What have Christian universities and colleges done so much of harm to the society? Nothing. They've saved society, unfortunately, and fortunately, and unfortunately, people don't understand. It is an attack on Christian. It is an attack on Christians. It is an attack on religious-based freedom. It is an attack on our Constitution. It started out with a couple weeks ago with the mass tragedy that happened in Orlando. We've seen it. We've all seen the videos. We've all seen the news cameras. This is a specific attack on our Constitution. The first attack was the Second Amendment. They want to abolish it. They want to take away our freedom of guns to protect ourselves and our families. And now what they're doing is they're attacking our Christian faith. And by doing so, what do? That's very systematic. Look at it. They create terrorism. I'm sorry. I don't believe those terrorism that exists. I'm sorry. Maybe I'm
too much of an unbeliever, but I don't. But they create those chaoses, order out of chaos, that's what it's called. And then they implement new laws. They want to keep streets safe from guns. All these gimmicks, they tell us, Democrats especially, unfortunately, because they're liberal and they're towards, they lean more towards feminism. Unfortunately, they don't have manhood. But anyways, they implement all these laws and they take our rights away. And what do they do at the end? They create more prisons. They reduce educational places. They create more prisons, and they create more laws in order to incarcerate more people. And that's reality behind it. Now, I've heard that in the LA County jail system, and actually any jail system, that they have tried to take away the Christian faith. Now, is that true, or is that not true? It's not that don't know. they have tried to take away Christian faith, but I can attest to it that Christian chaplains, especially Christian chaplains, go through so much harassment in the jail systems. I can attest to it, how much of a hatred there is towards a chaplain in jail system. I've seen it with my own eyes because I try to help inmates. And I've seen it with my own eyes, the hatred that comes with self-righteous deputies. They think they are so right, but they have an evil heart, unfortunately. And they don't understand. They think they can be self-righteous. They never committed a crime. There isn't a person in the world that have never committed a crime. I don't believe it, It's just unfortunate for some. They get arrested and they're sent to prisons. And those some that have money, like Obama, Clinton, the criminals, they become presidents, unfortunately. Right. Right. And that's... And the kind of point I was making with the jail system is they've tried to take out and isolate the Christian faith from the jail system. Right. They've taken it out of the school systems. They've taken it out of the courthouses. They've taken it out now they're taking on it out faith of the basis. city. Correct. Look at this. Judge rules in favor of removing cross from Los Angeles County seal. Los Angeles County seal-ի մեջ խաչ կա։ Հիմա այդ խաչն ալ գուզեն գոր հանել։ Տեսեք ուր հասեր է։ A specific attack on Christianity, a specific attack on Christ, the identity of Christ that began 2,000 years ago. And now we see the results. They didn't believe the word of God. They didn't believe Christ. They crucified him. Unfortunately, they wanted to keep him in grave, but fortunately he resurrected. Right. And Right. and we see the hate towards Christian faith. And it's not against other religion. It's not directed any other religions, but it's directed against Christian faith. Unfortunately, that's what we're seeing. They're trying to remove the cross in Los Angeles County seal. And what does the seal harm? Who does it harm? It doesn't harm anybody on the people's side. It only Right. harms the people on the elite side above. The seal on the Los Angeles County, the cross on there, has been there for decades, and they are removing it now. They removed the word God out of schools. They're trying to punish faith-based universities. Let me say something here. What I'm promoting at this point, what I'm about, and the reason why I have elected to run for the LA City Mayor race, is I want to be the Arab American to unite religion. Mm-hmm. This is supposed to be about equality. We're supposed to be about love and not hate. We're supposed to be about a unifying society and fighting against the government system who's corrupt, who's trying to dictate our lives. And that's why I'm running. And this makes me sick. This really does. This makes me completely sick. And this motivates me even more to continue fighting this race. And that's why this has to stop. We, the people, have to contact, like I said, contact your state senators. Let's cause a big chaos. Let's and find out why. assemblymen. Your state senators, your assemblymen, your Right. congressmen, your governor's office. The governor's office sits there and they dictate all these laws without us knowing about it. And all of a sudden, these laws get passed like this one for no reason, without our knowledge, and it has to stop. My administration, when I'm elected, will have full transparency, and I will fight completely for what I believe in, for the righteous of the people, of the citizens of Los Angeles. So we talked about SB 1146, Right. which is very important.
Ես ուզեցի ամոնը սերին Արմին ուզեցի ասպի 1-1-46-ի վրա քիչ խոսիլ գիտեմ որ շատեր նորություն էր շատերը զարմացած մտի գրեկերնալալ եւ եթե չի հասկացակ անգլերենով մի քանի խոսքով պիտի բացատրեմ կառավարական մարմինները assembly եւ senator-ները state senator-ները եւ assembly-ները որոնք ժողովուրդը ընդրած է այսօր ժողովրդի թեմ հագա քրիստոնեական Senate bill մանցուցել են 1146 Senate bill 1146 որ հագա քրիստոնեական սկզբունք ունի եւ religious right-ը դպրոցներու մեջ են university-ներու մեջ են քրիստոնյա university-ներու մեջ են կառնվի այսինքն իրավունք չի exemption-ը կառնվի ինչի համար որովհետեւ չեն ուզեր Քրիստոսի խոսքը տարածվի եւ մագարտակով գրթված անձնավորություններ high ranking ուսում ունեցող անձնավորություններ ունենան Քրիստոսի զորությունը իրենց մեջ ադորամար Հիմա պիտի անցնեմ կարևոր ուրիշ շարունակապար ուրիշ Senate bill-ը որ անցյալ տարի մոտավորապես 4-5 կամ 6 անգամ հաղորդումներ էին ադոր վրա AMGA միջոցով եւ այսօր գուզեմ խոսիլ SB 277 bill-ի մասին SB 277 ուրեմն այսօր հունիս 25-ն է սիրելիներ մի քանի օր են բիդելա հունիս 25-ն է մի քանի օր վերջ մոտավորապես 6 օր վերջ բիդելա հուլիս Mega. Ուրեմն այսպես կսե SB 7277 SB 277 signed into law and is effective July 1st 2016 effective է հուլիս 1 2016-ին այսինքն հուլիս 1-ին 2016-ին որքան որ երեխա պիտի երթա դպրոց պետք է vaccination-ը ընդունի մեկ հատ vaccination չէ այդ թեղերը երկու հատ չէ հավասիկ լիստը գա 40-ին 60 հատ vaccination պետք է առնեն երեխաներու մասին գխոսենք կորսիլերներ այստեղ գխոսենք որ 6 տարեկան 7 տարեկան նորածին երեխաներ որ այսօր կառավարական մարմինները զնողքի առանց իրավունքին պիտի սրսկեն երեխային եւ եթե ասիկա վախնալու հարց մը կամ ըմպոստանալու կամ բայկարի հարց մը չէ այլևս ինչն է հարցը ուրեմն եթե մենք այստեղ պիտի լրած նստենք եւ տեսնանք սերունդները կառավարության ցերկով փճացնեն դժբախտաբար պիտի տեսնանք կորուստը հայասկին որովհետեւ այս խոսիմ հայերենով ամեն ասկերու միջոցով է եւ այսօր ունենք մենք բավականին էքսպերտներ որոնք իրենց էքսպերտ ծավով բացատրած են շատ լավ բացատրած են վտանգները այդ վակցինացիաներուն որը կտանի autism-ի որը կտանի բավական ուրիշ հիվանդություններու եւ նույնիսկ mental հիվանդություններու որոնցից մեկն է autism-ը եւ հավասիկ կտեսնան որովհետեւ Senate-ը եւ Assembly-ն Կալիֆոռնիայի ցերնդրած անոնք որ մեզ եկանսին որ ցեղասպանություն պիտի ընդունին ադոնք այսպիսի ոչ յուրակորձային առաջարկ մտրին եւ անցուցին գավերները սայնրավ եւ հավասիկ երբ դուք կտանիք ձեր երեխաները դպրոց հուլիսեն այն ժամանակ որ անոնք որ vaccination-ը չունին պիտի ընդունվին դպրոցեն դուրս պիտի նետվին Ատկես վերջ արդեն չենք գիտեր ինչ տեսակ օրինական հարցեր գլա բայց իմ առաջարկս է սիրելի հայեր սիրելի հայ ծնողներ մի վախնակ եւ մի խապնվիկ այդ օրենքները որոնք կսեն այդ հիվանդությունները որոնք կսեն այդպիսի բաներ չի գա կացեք ավելի professional դոկտորներու chiropractorներու որոնք ցեզի կնան բացատրել իրականությունը ասոր յետևեն այդ ընդրված մարդիկ որոնք ուզեցին ասիգա անցնի pharmaceutical company-ներու մեջ ցավ մեծ գումարներ ստացան եւ ավասիկ կտեսնանք արդյունքը ավասիկ կտեսնանք ցեղասպանության cultural ցեղասպանության մտային ցեղասպանության mental ցեղասպանության սկզբունքը որ ավասիկ մեր արչեվը մարդահրավերի հրավիրված է այս ահրելի միջոցն է կարծես թե գաբրին կոր կոմունիզմի իշխանության դակ I want to start in English again SB 277 it's very important for us to comprehend July 1st 2016 well unfortunately last year we tried hard so many people tried hard they didn't reach the signatures because people are too much dependent on the government unfortunately They weren't educated properly. they're not educated properly
or they don't care until they feel the pain themselves. Correct. And when they start feeling the pain themselves, they are going to start accusing the government. But why didn't you act beforehand? Why don't you act right now? Why don't you put a lawsuit right now against the government, against Sacramento, against the legislation that, you know, this is inhumane. You cannot vaccinate my child 60 shots, 150 shots. That you know, and knowing what's inside those vaccinations, they're not medically, most of it's not medically approved. So we want to talk about this SB 277. Right. Now, I would like to read the SB 277, what it means for the parents at home. It's SB 277. It eliminates a parent's rights. It eliminates a parent's rights to exempt their children from one, some, or all vaccinations. That means you have no say in your children's care. The children that we love, that we care about, California just took that away from us. All vaccines at risk, led in medical procedures including death. Okay, that means these vaccines could lead up to death. But you have no right whether your child dies or not because of these vaccines. Then it goes on saying, California parents will be forced to give their children more than 40 doses of 10 federally recommended vaccines. That's the standard. This open-ended vaccine mandate allows state of California to add any additional vaccine they deem necessary at any time. This bill passed for one purpose. Right now, there's 40 doses of 10 vaccines. It's 10 vaccines they will give the students recommended. Because of this bill that passed, that gives California an open-ended to add any vaccines at any time without your knowledge or permission as the parent of this child to do that. Now, the only exemptions... Let me explain that. Please. Սիրելիներ, առաջ 10 vaccination էր, հիմա փոխվեցավ։ Հիմա unlimited, գրնան ովևէ մեկ ժամանակ անցնել 60-ն, 100, 150։ Եվ առանց ցեզի սելու հուլիս մեկեն գրնան ովևէ մեկ vaccination երեխայի տալու, առանց ցեզի սելու եւ ցեզ brainwash-նելու, ասելու ավելի ճիշտ է որ ադիգա հիվանդություն մը գաթուրսը պետք ունի ինքը։ Եվ այսպիսով երեխաներուն միտքը երեխաներուն աբական կկանթեն այդպիսի vaccination-ներ որ կա եւ վտանգավոր vaccination-ները։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, դուք որ կնդրեք անձնավորություններ, այս աբակա քալիք ընդրաբայքարներուն պետք է փանակ այդ քիրքերը, այդ օրենքները, որոնք կրվեցան եւ ովքեր որ քվեարկեցին այո ցեղասպանության հայ ժողովրդին եւ Ամերիկայի ժողովրդին այս սենատ բիլերով անոնց պետք է օֆիսեն դուրս վդարենք։ Ընդրենք ուրիշ անձնավորություններ, որոնք ժողովրդի ընտանիքի գոմը պիտի գնան։ Այս է կարևորը։ Եթե ոչ այսօր ասկը գորած է թշպախտապար եւ ժողովուրդը գորած է, գտեստան։ Ուրեմն առանց ծեր իրավունքին, առանց ցեզմե հերացայննելու, դուք չի գրնակ թադարաններու մեջ քանքադիլ, չի գրնակ մեծ ցայներ հանել, նույնիսկ գրնան ցեզի փանդարգել, եթե ովևէ մեկ ըմպոստություն ունեք։ Եթե դա գտանի կոր դբրոց եւ ընդունած են դբրոցի մեջ, ովևէ մեկ ժամանակ գտանին այդ երեխային սենյակ եւ գրնան սերսկել ովևէ մեկ բան որ գուզեն առանց ծնողքի իրավունքին։ Ծեր իրավունքները ծեր ցերքերեն կառնվին գոր եւ մի հավատակ այդ անուղեղ ուսյալ անձնավորություններուն, որոնք ելեն Facebook-ային գայքերու վրա, կամ TV-ներու վրա, անուղեղ անմագարտակ հասկացողություններ գուտան, որ պետք է ժողովրդին ասիգա հիվանդություններ գա։ Դրանք հետամնաց անուղեղ անձնավորություններ են, որոնք կորսված են ուղեղով եւ չեն հասկացած ինչ կնեն միջև այսօր։ Դժբախտաբար դրանք բժիշկներ չեն։ Եվ իսկական բժշկությունը այսօր, որ թեմ է, եւ իսկական բժիշկներ, որոնք այսօր թեմ են, դժբախտաբար Ամերիկայի 4 կողմը գտեսնվի մերած կգտնվին։ Մեկը poison գնեն, մեկը ինքնասպան է գսեն, հանգարձակի poison եղած, մյուսին քեդին մեջ են գտնան, անոնք որ թեմ գխոսին այս ճշմարտության եւ գսեն ասիգա վտանգ է եւ բժիշկ են մերած կգտնվին եւ բավականին 30-ն 40 բժիշկներ միջև այսօր մերած գտնված են։ Այս իրականությունն է, TV-ներն լսեր են ասիգա։ Ծեր ռուստացուսներն լսեր եք ասիգա։ Որ մեկ կղերականը գելե եւ ասիգա
կբացատրե ժողովրդին։ Ինչի համար լուր գեցեր է գեղարականությունը, ինչի համար լուր գեցեր է հայ համայնքը, որ գուզե ցեղասպանությունը ջանցվի, ինչի համար ժողովրդին ճշմարտությունը չի բացատրվի, որովհետև ահավասիկ կտեսնանք մեծ գումարներ դրվել է, որ այս ժողովուրդն ալ դժբախտաբար թանագի մեջ են անցնի եւ վերջանա։ Այս է իրականությունը։ So why, you know, we have churches, we have organizations, Arab Americans, Armenian Americans, and so many Americans, Italian Americans, and unfortunately, Arab Americans don't even talk about this. Correct. Aren't there any Arab American organizations here? There is many. What do they care about? You know, that's a good question. I really have yet, Maybe they care about really have yet to know. hookah, shish kebab, dancing, Believe it or partying, not, and this is what they care about. They They're- don't care about the people. No, and this is the problem is these organizations. We're talking from Armenian organizations, Arab organizations, Persian organizations, African American organizations, every organization out there. Where are you? This is the people that need you now. We don't care if the smoking age is 21 and over and the hookah bars are losing business because you can't smoke hookah anymore. That's not what we're here for. This is the important stuff. You know, this is what I've been hearing about, Bedros, most of all of last week, ever since the 21 and over law passed for smoking now, Right. is people are more upset about you cannot smoke hookah because you're not 21 anymore. Right. But what about this new law, the SB 277, that your innocent That's already kids? effective July 1st. We had no rights in this. You know, you cannot take your child to school if the child is not vaccinated. Do you know? But there is a way out. I want to say this. Okay, go ahead. There is a way out. I will say it in English and Armenian. Ինչպես կրնակ հաղթարել SB 277-ը? How can you walk away from it? There are ways. Students in home-based private schools, that's one of it. I was going to read that. Right? Okay, read it. Yeah, I was going to read that actually. The SB 277 mandatory vaccine law does not apply to. That means you don't have to comply with the law if your children who are students is in a home-based private school. Right. That means you're teaching your kids in your home without a curriculum from school. Students enrolled in an independent study program who do not receive classroom-based instructions. Once again, you sit your kids in school, Right. you sit your kids in home, you open up any book and you teach them whatever you want, and that's what it is. Այ հրամեցեք։ Այ հրամեցեք խոսեք։ Պարոն Bedros, Այո, հրամեցեք։ ես Քնարիկ Թոլակյանն եմ։ Այո։ Ես եմ վիճակների մեջ մնացել եմ, որ այդ բոլոր դեղերից եւ բժիշկներից սխալ դեղեր տալու երես են։ Ես այսօր հիվանդ ինվալիդ, ինչպես կասեմ, disabled եղել եմ։ Կոմայի մեջ ինձ բան արեցին։ Մինչև անգամ այդ դեղերը, որ TV-ով հաղորդել են, այդ բոլոր դեղերը, որ վտանգավոր էր, ես այդ աստիճանի 2009 թվից մինչև հիմա ես այդ դեղերի փորձանքը քաշում եմ։ Այո։ Հիմա չգիտեմ, դիմեցի ես դեղերի համար ասեցին, դիմեցի, ինձ պատասխան եկավ 2 տարի սպասել է վերջի, որ մարդ չկա եղել քու դատիտ բան անելու, չարուն անելու, ինձ այդպես թողեցին։ Կոմայի մեջ ընկել եմ, 1 տարի ամբողջ մարմինս բան թափեց, խոշոր սպիտակ ջուրոտ բան է, լրի 1 տարի, 4 թվից, մինչև 5 թվից, July 4-ից մինչև July 4-ը։ Հիմա ես այդ բոլորը քաշելով հիմա հազիվ կարողանում եմ, յանի անգողինիցս մինչև բալկոնը չեմ կարողանում գնալ։ Արդյոք ինձ ինչ ձևով կարող եք օգնել։ Ես այդ օգնությունները չեմ դար, ինչպես ցեզ վիդոկներ, բժիշկ չեմ, ես ժողովրդին այսօր առաջարկ գնեմ, որ այդ խաղերում մեջ չմտնամ։ Դիմենք, եմ դարձվեդի է։ Այո, պիտի թիմեք լոյերները ցեզի պիտի գնան օգտակար դառնալ, բայց unfortunately այս pharmaceutical company-ները աչափ protection ունին, որ լոյերներն ակլուղ չեն անել, որ մեկը չի գնա որ իրենց սուն են դժբախտաբար, ահավասիկ արդյունքը, ես ավելի
մանուկներու ալ վրա գխոսիմ, որ ավելի SP277-ը ավելի փոքրներու վրա է, որոնք նոր դպրոց պիտի սկսին, ամենավտանգավոր բանն է սիրելիներ։ Այսօր որ գտանիք ծեր երեխան դպրոց եւ գսեմ որ vaccinations-ները պետք է ընդունի, եթե ոչ դպրոց պիտի չընդունի, որոշում ըրեք։ Դուք պիտի հանձնեք ծեր երեխան, գվստահեք ծեր երեխան այդ vaccinations-ներում որ իրենք կսեն։ Այդ ծեր խղճի վրա թողնա։ Եթե կվստահեք, թողեք Աստծո նվեր երեխաները տվեք։ Եվ երբ որ Աստված չնե, Աստված հերուն է, եւ որ հանգարձակի ուկա ADHD, hyperactivity, գտնեն ծեր երեխաներուն տրակներու վրա որ քիչ մահանտարդին, եթե գուկա autism-ը եւ մնացած հետքերը, ովևէ մեկում մի մեղադրեք այդ ժամանակ, մեղադրեցեք դուք ցեզ, որովհետեւ դուք ծեր ցերկով հանձնեցիք եւ չի հավատացիք եւ սրսկեցին։ Օրինակ պիտի դամ ցեզի։ Ամնիշները միջև այսօր vaccination չեն ներ եւ autism-ին չունին։ Autism-ին չեն դարավիլ, որովհետեւ vaccination չունին։ Ավասիկ ցեզի մեկ փասմը եւ հայրավոր բժիշկներ կան, հայրավոր մուվիներ գելեն, vax մուվին ելած է, կբացատրե ասիկա վտանգ մգա, շատ մեծ վտանգ մգա եւ վտանգի հետեւը այդ vaccinations-ներն են, որ կտանին որ ժողովրդին աբակա սերունդներուն, մանուկներուն autism-ի եւ հիվանդ կնեն որ։ Ուրեմն դուք որոշեցեք ահավասիկ public school-ները գլանդելի, Բուրբանքի եւ բոլոր շրջաններում պիտի բացվի։ Որոշեցեք։ Եթե հուլիս 1-ին վերջ պիտի դանիք եւ ցեզ ասեն մի փերեք, եթե սրսկված չեն, ցեր խիղճին վրա թրեք։ Այդ երեխան, որ ասված տված է ցեզ, որ ցեր աբական է, ցեր նումուշն է, ցեր աբակա սերունդն է, արդյոք ուզեք նվիրել այս Միացյալ Նահանգներու այդ pharmaceutical company-ներու ցերքին, որ իրենց հիվանդացնեն եւ կողքեն հուշեր մի ընդունիք սիրեներ, այդ բժիշկները որ գսեն ասոնք ծայրահեղներ են, իրենք են ծայրահեղները, իրենք են մարտասպանները, որովհետեւ փաստված է, փաստ կա, հազարավոր փաստեր կա, որ այդ vaccinations-ները հիվանդության կդանին եւ այդ ընդրված մարդիկ, Dr. Choyer ինչ էր անունը, որ այս օրենքը դրավ, փաստված է որ տրավ արած էր pharmaceutical company-ներեն եւ բժիշկերն ողը եւ տարավ ժողովրդին եւ աբակա սերունդներուն մարտասպանության, ցեղասպանության եզրին։ Այո, հրամեցեք։ Ալո։ Հրամեցեք։ Բարև ձեզ, ես մի հարց ունեմ, ես նոր միացա ձեր զրույցին, ինչ, օքեյ, մենք դեմ ենք վակցինեշնին։ Այո, օքեյ։ Դուք ինձ եք լսում, թե ուրիշ։ Ես ցեզի կլսեմ, որ հրամեցեք։ օքեյ։ Բայց դպրոցները չեն ընդունում, ինչ անենք երեխեքին։ Դպրոցները չեն ընդունում, մի քանի բաներ կա։ Առաջինը կրնակ private school դանել, home school-ը Բայց մենք այդքան գումար չունենք։ Okay. Private school, home school կրնագնել։ Homeschool. Բայց home school ամբողջ կյանքը երեխեն home school-ն է։ Ներողություն։ Չհասկացա, մեկ հատ ասեք։ Ամբողջ կյանքը ինչ։ Home school գնա ամբողջ կյանքը երեխեն։ Լավ, ադիկա դուք որոշեցեք ինչ պիտի։ Ուրեմն դարեք դպրոց եւ թող իրեն vaccinate-ն են։ Ես չեմ գնալ։ Չէ, վակցինետ չենք ուզում անենք։ Չեք ուզում ունեմ, ուրեմն ելքը պիտի գտնալ։ Բացառություն չկա, բացառություն դնեն այդ։ Բացառության համար ես ցեզի դվի անցյալ տարի website-եր եւ հրավիրեցի այստեղը Dr. Թովանյանը, ցեզի բացադրեց, ցեզի ֆորմերը դվավ, ասավ այս ֆորմերը պետք է լեցնեք մինչև դեկտեմբեր 31 դանիք դպրոց, որ կարողանա այդ ադորմով անցնի եւ իրեն չի սրսկեն։ Բայց շատերը մտի գրին, շատերը մտի չրին։ Հիմա ես չեմ գիտեր ելքը ուրիշ ինչ է, գտնալալ թափ փածվի կառավարության վրա, մոդա դնեն եւ ադիկա ժամանակ մը գեցվի, բայց չեմ գտնալ ադոր պատասխանը դալ, այնքան ադեմ որ պիտի դանիք դպրոց, պիտի եթե exemption ունի, պիտի ուրեմն սրսկեն։ Այս է։ Ուրիշ ելք չի գա, կամ private պիտինեք, կամ private school պիտանիք, կամ home school պիտինեք, կամ ատբրոց պիտի տանիք, ադիկա ծեր որոշումն է արդեն։ Իսկ գոնե չի կարող գավառմենտը մի գոնե մի դպրոց բացի, որ միայն այդ երեխեքին տանեն։ Ադանք բան չուզեր կառավարությունը անել, կառավարության միտքն է բոլոր աբակա սերունդները vaccination անել, իբրև թե դուրսը շատ մեծ հիվանդություններ կա եւ մենք չենք գիտեր, մենք հետամնաց ենք, ադոնամար պետք է սրսկե ժողովրդին։ Իրենք մեզ լավ գիտեն, այո։ Որ անակ բանը չի գա, գներեք։ Yes. So sorry,
Was the question relating, does this include private schools or not? No, she said they can't afford the private school, it's expensive, and homeschool, they don't want to take it. Well, you have no other choice. Right. This does Right. not exempt private schools. Right. This only thing it exempts is if you're going to take care of your child, if you're going to take care of your child at home. Yeah, private schools do They vaccination too, correct? do. Here's what As this long says as they real get quick. money from the government. That's correct. right. Families that do not comply with the one-size-fits-all vaccine mandate will lose their state constitutional right for free and appropriate education in public and private kindergarten through 12 schools. It says the use of licensed daycares, even daycares are affected, daycare facilities, in-home daycare, public or private preschools, and even after-school programs are also included in SB 277. So you cannot escape this. Now, when we were talking about a little bit ago about the SB 1146 violating your First Amendment right, believe it or not, in my opinion at this point, this is violation of Eighth Amendment, the cruel and unusual punishment. You're punishing these innocent kids. You know what's funniest thing I've heard? I don't know where people come from. There was a guy who told me, would the government really harm people? Why can't we trust the government? They're doing for our own good. You know, Stalin was the government. What did he do? Kill people. Hitler killed people. Atatürk killed people. Those are all governments, correct? Clinton was the president, went and bombed Serbia. Bush was the government. He went and killed innocent people in Iraq. I'm sorry, being honest, but you know, those are governments, of course. Why should we trust government? Why shouldn't we trust government? I have no clue. You know, that's a very tough question, and it's a very, very, Right. very touchy subject for any person to answer. But from my personal belief is you need to research yourself. The mainstream media is going to taint your mind. They are going to convince you that everything is okay, when in reality, you have to do things on your own research, your own homework, and you know, no one should tell you how to raise your kids. No one should tell you who to believe in religion. No one. Whether you're Jewish, whether you're Muslim, whether you're Christian, whether you're Buddhist, no one cares about the people anymore. We have our rights. We have But a right to Matthew, choose our all freedom. this SB 1146 is not against Buddhism. It's not against any other. It's specifically against Christian. Correct. The specific bill is written against Christian universities and colleges. Correct. And where are the community leaders? Why haven't we heard anything about it? I mean, you know, it's unheard of that we need to see mass protests, people getting up and speaking against it. You know, but unfortunately, people protest for what happened in the past. They don't protest right now what's happening. Correct. Mass protest, mass genocide is about to start. By this mass cultural genocide is taking place. Nobody cares. Pedros, mass genocide already started. Right. Look at the look at the Christians in Syria. Look at the Christians all over the world. The genocide already began. There's not ifs, ands, or buts. The American government and any other government is denying the fact that there is a genocide right this second happening in Syria. There's a genocide happening in Libya. There's a genocide happening in Iraq. There's a genocide going on right now, and unfortunately, we're still stuck in the past, worrying and making our voices heard about what happened in the past, and it shouldn't be. This is our future, our kids' future. So, you know, I introduced you to the audience. I want to talk about you a little bit. Sure. We're coming almost to the end in Armenian, so people can understand who I'm speaking with. Thank you. It's very important. Իմ գողքի անձնավորությունից անունը Matthew Giaba է, որ 2001 թվականին Fire Department-ի կորձավորներն մեկն էր, fireman էր ավելի ճիշտը, paramedics, որ եւ Twin Tower-ը զարգին ինքը հոն 2 օր rescue operation-ին անձնավորություններն մեկն էր, այսինքն fire-ի անձնավորություններն մեկն էր, եթե գիշեր 2001-ի Նյու Յորքի հարձակումը որ եղավ, overall ներքին կառավարություն, արտաքին իսլամներ ադիալ աստված գիտե, կարևոր չէ, բայց անձնավորությունը լալով 18-19 տարեկան այն ժամանակ
իր կյանքը նվիրած էր paramedics-ի 16 տարեկանին ավելի ճիշտը եւ հանդեղը rescue ռավ այդ քիշեր եւ ցերեկ մարդոց ազատեց այդ շենքերու մեջ են so Միացյալ Նահանգներու մեջ հարկված անձնավորություններ են մեկն են եւ որ եկավ 2003-4-5 Իրաք գնաց որպես intelligence officer եւ անդեղը բավականին մեծ գործեր ռավ վիրավորվել են վերջ եկավ Միացյալ Նահանգներ եւ այսօր ինքը վիրավորված Միացյալ Նահանգներ Գաբրի եւ գործը գտանի community մեջ իրենց community մեջ աշխատանքներով So I wanted to introduce you who you are and what you've done in the past. You're an injured person in Iraq. Yes, sir. And we commend what you've done for the country, for your belief, for the what you stand for. And Yes, you thank know, you have first experience. You fought for First Amendment, Second Amendment, and etc. Eighth Amendment. Right, but then we see they're taking those people that are in the offices. They never served in the armed forces. They're taking our rights away. You know, it really saddens me every day, and this is what kind of prompted me to actually run for a city office, or any office in that matter, is nobody's out there for the public. No one's out there for the people. You know, I have actually, and you know, I do want to thank you for bringing up my history a little bit, because that does sort of help a little, but I didn't bring the whole thing up, just a little bit. right, which would take another TV show. But, you know, I've always dedicated my life to helping people, because that's who I am, that's in my nature, and it's in my blood. And I'm going to continue that. And this is the problem that we have. Our constitutional rights are being taken away every single day without our knowledge. The First Amendment, the freedom of speech, freedom of religion. You have the Second Amendment, the freedom, the right to bear arms and protect your families. Now you have the Eighth Amendment, which is the cruel and unusual punishment. You're punishing these kids for no reason. Give me one good excuse, government, one good excuse why we should vaccinate our kids with so many. You can't. This is just a special interest lobbyist group from the pharmaceutical companies who fill your pockets with so much money that you became their puppet. Well, this is the problem. I am not going to be filled with money in their pockets, and this is where it's going to stop. And with you, from the people at home, I urge you to join my campaign, join this movement. You have a voice, just make it heard. Let's take a phone call. Hrametsek? Hrametsek? Բարև Բարև Hrametsek. Շնորհակալություն ձեր խորհուրդների համար, որ մարդկանց ուզում եք օգտակար լինեք, շատ շնորհակալ ենք։ Merci. Ուղղակի ուզում եմ հիմա այս վարքյանին իմանալ ինչով կարան մենք SP 277-ը որ կա ինչ անենք, որ օգտակար լինենք, please։ SP 277-ի թեմ թատ պիտի բացվի, ես ցեզի գրնալալ հետակային աշ եկող շաբաթ չէ, մյուս շաբաթ շատ հնարավոր է որ ցեզի ասեմ, հնարավոր է որ ցեզ մե ուզենք petition-ներ, որ այդ թադը պիտի բացվի, թեր դեղեցություն չի գա, բայց հուլիս մեգեն as if right now արդեն ուժի մեջ է, եւ եթե պիտի դանիք ցեր երեխաները թբրոց, պիտի ասեմ որ պետք է սրսկվի, ցեր խիղճի վրա գցկեմ, եթե կվստահեք համակարգին, որ սրսկվելը ճիշտ է եւ բամը չլար, ըրեք, եթե վտանգ կլա, ադի ոեմեգին չեք կրնար արդեն մեղադրել, որով թաթ բանալը դժվար բերել ատկեցվել։ Բայց հիմա որովհետև կան խելացի մարդիկ եւ բժշկական մարդիկ թեմ են, պիտի թաթ բանան ստեյթի թեմ, շատ շուտով եւ ցեզի հետակային գսենք ադոր մասին։ Շնորհակալ եմ, Աստված տա ամեն ինչ լավ վերջանա։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալ շատ։ Մերսի։ Այո, հրամեցեք։ Հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Hajian, դուք եք։ Այո, ես եմ, հրամեցեք։ Հա, խոսում ես, դեռ շարունակում ես խոսել դե համար։ Հրամեցեք։ Հա, հերո։ Հրամեցեք, խոսեցեք։ Հա, ես live TV-ա, չէ։ Այո, խոսեցեք, հրամեցեք, խոսեցեք։ Հա։ Ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր հյուրին, պարոն Giabային։ Մերսի։ Ուզում եմ մի երկու հարց տամ իրեն, կարելի է։ Սիրով հրամեցեք։ Good evening, Mr. Giaba. Hello. I'm proud of you. I show you many times in Mr. Hajian's show. You said you've been in Iraq and you are famous in U.S.
Saddam was a dictator. He killed the people. That Muhammad Gaddafi was the killer, dictator, killed the people. But now what's happening in Iraq, in Syria, in Libya? Can you answer that question, please? Sure. Thank you. Sure. Yes, thank you for asking that question. Without going into great detail, because it's a very complicated detail, the wars are all business and for profit. What's happening right now is very simple. You have, and I'm going to give an example for Hillary Clinton, for example, because she was a Secretary of State during the attack on Libya, where 4 of our men died without rescue operations. And I have no shame of saying it, because it was true. Now, here is the whole issue. The Christian faith, the Christianity is being annihilated from these countries. And the way they're doing it is because of the oil fields, because they want to make money, because of all these things that they want to control in third world countries and dictate, and because of government. You know, the president of Syria is actually for the people of Syria. He actually did his country very, very well. And the problem is our government could not take that. So what do? Magically happens, we got this new terrorist organization, these radical Islamists who decided to just take over the country. And this is what we do. We stand by, we go into a country, we fight, we bomb places, and we leave. There's no fixing it. There's no aid afterwards for the people who suffer from this war. Infrastructure. Correct. We destroy it completely. And that's the problem, and this is about a business. And Hillary Clinton, even so, there's a book about her that she wrote. This was business. This was business to her. Libya was business, Syria is business. Every war is business. And unfortunately, we as people have to suffer. The men and women who take orders and go fight on the front lines, and they die for this country, they die because of a business act, not because of anything else. And I stand behind our veterans, I stand behind our men and women who are currently fighting, and I applaud them every day, and I salute them with the 100% of my heart. Well, Matthew, I think we came to the conclusion of our program. Thank you for coming. Thank you. We'll have you in the future talking about this issue. ASP 277 հուլիս 1-ին բդսկսի ASP 114 վերջ կացեք կարդացեք եւ տեսեք քրիստոնեական յունիվերսիտիներու ռայթերը իրենց ցերքեն գարնվին եւ այս երկիրը գուքա այդ ընդրված անձնավորություններով dictatorship-ի երկիր դժբախտաբար միջև քաշապատ ասված էր բոլորի հետ Տակրկրված եք Solar համակարգով։ Բաց մի թողեք այս տարվա վերջին Solar Rebate ստանալու հնարավորությունը։ Առաջարկվող զեղչերը խիստ սահմանափակ են եւ տրվում են վիճակահանության lottery-ի միջոցով։ Բայց սպասեք, Solar Optimum ընկերությունը երաշխավորում է ձեր rebate-ը, այնպես որ դիմեք մեզ հենց հիմա։ Դիմորդը պետք է լինի սեփականատեր։ Կրեդիթի արկայությունը պարտադիր չէ, $0 կանխավճարով ֆեդերալ թաքսերի 30%